Minasan. Perfect ka at perfect. Sensei. Minasan yung pag-upload ko sa YouTube is naka part 1, part 2 ulit kasi nawala yung recording. No, ano yung signal. Oh shit, Minasay. Kodasai. Ha, yung please write, Dozo Ray. Sensei, Please write. ang please write is kaite kodasai. Okay, anong group si Kai- Kaite? Kaite kodasai. Anong group si Kaite? Group 3. Okay, group 3. Sa Group Kiite. 3. 'Di ba kung mapapansin niyo, Yes, yung yung kakimas no. sikat na phrase, yung Yamete Kudasai, ano yung meaning nun? 'Di ba? Please stop. Stop. Please stop. Yung Yamete, Please stop. yan, So yan dapat, ay, ano yung soda? so yamimas, di dapat na siya. Yamimas. Yamemas, yung to stop na verb. Kasi si Yamemas, wala namang Okay. me. So Wala yamit. namang me. Itong walang me sa group natin, so naka-regular lang. Kaya idudugtong mo lang si te. Kaya yung Yamemas na stop, naging Si Yamete. yamite kodasai. Ay. So again, pag nandyan si Kudasai, te form yung verb. Yamite kodasai. Ay, ganyan yun, Yamete Kudasai. So Yamite now, kodasai. Ano dapat to? ano naman ang tono? Ay, Hi, screenshot ako. Dozo. So now, Mo man ako nabatian sa mga anime. uh, let's have LJ. Please sit down. Ay, Okay, Gura, suwate, Hi, yung sawarimas kudasai, naging suwate. Please eat. tabite, kudasai, Hi, please drink. nonde kudasai, Nonde kodasai. Please teach. mas, oshite, kudasai, Shete kodasai. Please write. Right is kakimas, magiging. kaite, Okay, kaite kaite, kudasai. Arigatou gozaimasu, group 3, LJ. Kaite, group 3. Next, let's have Richard. Richard-san, mag-translate or magbasa? Yes, sensei. Ha? Mag-translate or magbasa? Translate na siya. Pwede na Ano? siguro translate. Sige, Dozo. Please sit down. Down. Suwapi kodasai. Hi, please eat. Please eat. Please. Tabite kodasai. Tabite kodasai. Please drink. Ano siya? Two. Hi, group. Regular lang to, si Non-de Tabete. Nonde, ito ang group 2. Please teach me. Oshite kodasai. Hi, Oshite Kudasai. Please write. Sensei. Kodasai. Kaite. Kay Kaite Kudasai. Arigatou gozaimasu, Richard. Now, let's have Joven. Magbasa, Joven, or mag-translate? Ay. Hi. Please sit down. Okay. So, please sit down. suwate, kudasai, Hi. Please eat. suwate, tabite, kudasai, Please drink. nohon, nonde, kudasai, Nonde Kudasai. Please teach me. oshite, kudasai, kaite, kudasai, Hi, Kaite. Arigatou gozaimasu, Richard. Joven. So now, let's have John. Hi. Please sit down.
Tawatay kadasay. Please eat. Tabitay kadasay. Please drink. Tabitay kadasay. Please teach me. Ushite kadasay. Please write. Kaite kadasay. Hi, arigatou gozaimasu. So, minasan wa karimasu ka? Before tayo mag-break. Naintindihan, minasan? No, ngayon, to teach me. To teach. Ha? Ngayon, sa to teach. Ano? To teach. To teach? To teach ay oshite. Yung oshimasu, naging Diba? oshite. Ushite. Hi. Ah, Oshimasu siya, yung mass form. Pero regular, kaya te form lang yung idudugtong. So, wala nang question, minasan. You can now take your break. Dozo. Minasan. Minasan. Hajimemashou. So we have here another pattern. Ito ay yung ing form sa English. Tef imas form by adding imas, then the te form of the verb. This means or expresses ongoing actions. For example, sa English, I am doing. Stating resulting from past action, I have done, back, or yung habitual actions. For example, I am watching. Ito yung ing form. ing form, I am watching a movie right now. Ano yung now? Ima. Ima. Ano yung movie? Eiga. Ega. O. Tapos yung may mas na to watch, nagiging mite. Then yung imas na pattern natin. So yung sentence, ima, ega, o, mite, imas. Now, my father is reading newspaper. Ano yung father? Iki. Ichiwa. Newspaper. O. Shinbun o. Yung yomemas, nagiging Yonde. yonde. Kasi group 2. Si mi. Yomimas, yonde, imas. Now, let's try. The children are playing in the park. Ano yung children? Di ba yung child, kodomo? Pag marami, children, kodomo tachi. Di ba yung we is watashi tachi? Tachi lang yung idudugtong. So, kodomo tachi, wa, ano yung park? Kodomo. Kowen. Kowende. Owen. Ang play, ano yung play? Tomodachi. Kowen. Asonde. Okay, Asobi yun, di asunde. ba ma'am? Asunde imas. Asobimas. From asubimas. Asubimas, group 2, kaya naging asunde. So, yung answer is asunde imas. Please read kodomo tachi Kudomotachi wa Tachi. wa kohon kowen koen de wende asunde imas imas. imas. Hi, how about I am studying Japanese? Watashi wa. Watashi wa Nihongo o. Genko. Ay, sorry. Hindi pa pala sa bank. Hindi pa pala. Hi, Nihongo o. Ano yung study? Benkyo shimasu. Nandito si shi. So, yung mangyayari, benkyo Hongo. shite. Ningko shite. Benkyo shite. Then yung pattern na imas. Ibig sabihin,
Nandito kasi yung ing. Benkyo Nag-aaral ka, shite ay, ang imas. benkyo shitemas. Yung shimas, nagiging shite. Shi- Yung asubimas, nagiging asunde. So, How about I work at the bank? Ano yung watashi wa? Ano yung bank? Genko. Bangko. Genko yung bank. Ano yung particular gagamitin? Doon ka mangyayari yung action. Ah, Genko Da? de. Genko de. Genko de. Genko de. Watashi wa. Watashi. Ano yung to work? Genko. Hatarakimasu. So, anong group si hatarakimasu? Atara. Group Group 3. 1. Group 1. Ay, group 3. 3. Kasi nandyan si he. Wala yung... Hataraki. Ay, okay. So, yung mangyayari, hataraite imas. Ataray. Pakibasa minasan. Dozo, watashi wa. watashi wa Genko de. genko de hata Hata. hatara Hataraite. hatarai te Yung hatarakimas, yung indinugtong is ite. Hataraite imas. How about I am talking on the phone with my friend? With a friend. Tomodachi. Tomodachi. Tomodachi to denwa, man. Tama din. Wade. Yung ano yung talking na verb? Anashimasu. So, magiging anashite. Anashite imasu. So, again, pakibasa, tomodachi. tomodachi to Hi. Next, I take a walk in the park every day. Denwa. Hanashi. Ano yung everyday? Watashi wa mainichi ben mai. Tama. Mainichi kowende. Ano yung walk? Sanpushimasu. Yung sanpushimasu magiging Poshite. Hi, sanpushite. So, please read. ito hindi Mainichi kowende. Hi. It's raining. Ano it's raining? Amega. Yung furimas magiging Antimas. futte imas. Yung ami, yung rain, amega, futte imas. Now let's read. The children are playing in the park. Kodomo tachi wa Kodomo tachi wa. koin de watashi wa koen de asonde imas. de Hi. ikimasu. I am studying Japanese. Watashi wa nihon Nihon wo de koshite imas. Watashi wa benkyo shite imasu. Manikasiwa. Ingkos. I work at the bank. Watashi wa. Watashi wa genko de. Atara. Tarashi Yung kite imas. hataraite. Hatarakimasu nagiging Ataray. hataraite. Hataraite. Hi, kasi group 3. How about I am talking on the phone with a friend?
Wadachi to. Den wade. Then wade. Hanashite imasu. Hi. Hanashitaimasu. I take a walk in the park every day. Mainichi. Mainichi. Kowende. Mainichi Kowende De Sanpushite. San San Sanposhite. Sanpo shite. Sanpushi te imasu. Hi. It's raining. Amega. Ameya pote imasu. Pute. Ute imasu. Hi. Arigatou gozaimasu. Now, sinong gustong mauna? Magbasa na lang. Tatlo lang minasan para makatapos tayo. So let's have first John. The children are playing in the park. Dodomo tachiwa. Kowende. Akonde. Asunde. Asunde imasu. Hi. I am studying Japanese. Watashi wa nihongo benkyou shimasu. Benkyou shite. Benkyou shite imasu. Hi. I work at the bank. Watashi wa genko de Hatang. kuraite imasu. Hi. Hataraite imasu. Arigatou gozaimasu. John. Now LJ. I am talking on the phone with a friend. Yan pala ang spelling ng Benkyo Shimas. Benkyo Shinsei. Hi. So that Benkyo. so Hi. Hindi pala So, H yun. Ayu, yung U. yung spelling niya ito. Yo. Yo to, di ba, na Y-O. Pero pag parehas na sila, Ibig kinumbine na sabihin yung ano sila. ba, yung parang 7 ba? Yung Ben. Yung Ben. Ben. Tama, Ben. Ben. Ito. Hi. Hi. Ben. Yung he, pag may Akala teng-teng, ko- nagiging Ben. I think Hindi, akala ko yung ano, yung U na may teng-teng. Akala ko yung U na may teng-teng. Hindi. Hi. Ito yung spelling ni Benkyo. Okay na Shinsei. Hi. Okay na Shinsei. Hi. Okay. Gomenasai LJ. I am talking on the phone with a friend. tomodachi to den wade hanashite imasu. Hi. I take a walk in the park. Mainichi. LJ. Mahina signal ko. Hi. Mainichi. LJ-san. may nasigaw ba? Mahina signal. Sincere may na eh. Naririnig ka namin. Basi. Okay, mamaya na lang muna si LJ. Ray. Ako na lang ah. Hi, Dozo. I take a walk in the park every day. Wednesday. Mainichi. Ray. Dozo, Ray. Okay. Pagputol mo kasi Sensei. Putol-putol ako, minasan. Teka. Ara. Okay na? Okay na. Hi. I take a walk in the Okay na. park every day. Okay. Mainichi. Mainichi.
To, Totsi, Cohen. ay, Kowende, Sanpo. Sino? Sanpo. Sanpo shite imas. はい。 Sanpo Sanpo shiteimasu. shite imas. It is raining. Amiga forte imas. Gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Raisan. Now let's have... Ay, kulang pala ng isa. The children are playing in the park. Ayan. Kodomo Ito yung no? tachi. Kodomo tachi wa kowende ason yan sensei Asunde. imas Asunde imasu. de imas. Arigatou gozaimasu. Now, Joven. I'm studying Japanese. Ason de imas. Hi. Joven-san. Hi. Hi. I'm studying Japanese. Watashi wa Nihon de Nihongo. 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 Hi. Watashi wa Nihongo O. Binkyo shimasu. Nihongo o. Yung particle o. Nihongo o. Benkyo shite. Imasu. Nihongo Binkyo shimasu. Benkyo Benkyo shite. shite. That's yung imas na pattern. How about I work at the Binkyo shite bank? imasu. Binkyo shite imasu. Hi. I work at the bank. Watashi wa Genko. Genko de Watari te imasu. Ataraite. Ataraite imasu. Imasu. Hi. Arigatou gozaimasu, Joven. Now, Richard. I am talking on the phone with a friend. Tomodachi to denwa wade hanashite imasu. Hi. I take a walk in the park. Mainichi Owen de Sanposite imasu. Hi. It's raining. Amiga Foot. imasu. Hi, fute imasu. Arigatou gozaimasu, Richard-san. So, now let's proceed here. This time we have the mashoka. This is naman, minasan, when you are offering a help, offering something to the recipient or yung kausap mo. For example, shall I carry your bag? Pwede mo ba daw dalhin yung bag niya? Kaban o yung to carry or to hold, mochimas, i-add lang si masho. Mochi mashoka. How about, shall I open the door? Dowa o akimashoka. Again, mashoka lang yung idudugtong sa verb. How about, shall we go together?
Ishoni together. Ishone. Ishoni. Linggo. Ikimashoka. Ikimashoka. Walang te form dito. Ano muna tayo sa te form? How about shall I help you? Paano natin sabihin yan? Help. Ano yung help sa vocabulary? Tetso. Tetso dai mashoka. Tetso dai mas, diba, yung to help. Kasi yung nangyayari, tetso dai mashoka. Mashoka lang yung i-dudugtong. How about shall I make a phone call? Then, Then wao. wao. Ano yung to call? Kakimas. Anong mangyayari sa kakimas? Kakimasyo. Ha? Kakimashoka. Hi, kakimashoka. How about shall I close the window? Ano yung window? Ime. Mado. Dowa ba yun? Dowa? Mado. Yung dowa, door. Mado. Mado o. Close. Mado o. Shimimas. Magiging. Mimasyoka. Shimimashoka. Hi. Shall I buy souvenir? Ano yung souvenir? Ano mo souvenir? Omeyage. Omiyagi o. Kaimasyoka. Okay, very good, LJ. Omeyage o kaimashoka. Shall I help you with your homework? Ano yung homework? Shokodai. Shokodai o. Ano yung help? Tetso dai mashoka. Tetso dai mashoka. So now, basahin natin. Shall I help you? Tetsudai masyoka. Shall I make a phone call? Mashoka. Then wao. Then wao. Kakimashoka. 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 Shall I close the window? Mado o. Mimasyoka. Mado. Shall I buy a souvenir? Omiyagi o. Kaimasyoka. Hi. Shall I help you with your homework? Uday o. Tetsudai. Tetsudai. Masyoka. Masoka. Arigatou gozaimasu. So now, ang nagbasa lang ay si Joven tsaka si LJ. So let's... Ako din. Hindi ko pabasa ko. Joke lang. Hindi kita narinig, kaya ikaw magbasa ka ngayon. Nakamutay ko Individual. ako eh. Yeah. Ayaw ko na. Okay, mauna ka, Ray, individual na basa. Ano lang din, tatlo-tatlo lang. Shall I help you? As yan. Teday. Tetsu. Tetsuday. Hi, Tetsudai. Masyoga. Mashoka. Ay, masyoga. Next, shall I make a phone Benwa. call? Benwao. Kabi masyoga. Kagi masyoka. Kake mashoka. Kaki masyoka. Hi, shall I close the window? Mado. O. Shimi. Masyoka. Hi, arigatou gozaimasu. Ray, now let's have John. Hi, shall I buy a souvenir? Komiyagi o Kaimashoka. Shall I help you with your homework? Shokodai o Tetsudai Mashoka. Hi, arigatou gozaimasu. Ay, kulang pala isa. Shall I help you, John? Tetsudai Mashoka. Hi, arigatou gozaimasu. Now let's have
Richard. Wala man si Richard. Way. Okay, so now let's... Dito. Ay, nandiyan pala si Richard. Richardson. Sensei. Hi, shall I make a phone call? Ano nga yung phone call, sensei? Phone call, then what? Then Then, what? o, takbo mo sa pa. Hi, shall I close the window? Window, sensei. Madoo? Nahipo na. Mado, Kamu na kami. Soka. Di mo kami, iubo. Soka. May nabawas sana. Madoo? Shimimashoka? Mado, shimi mo soka. Sabi niya. Hi, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Richard-san, now let's proceed here. Okay, this time, minasan, we have here the sentence 1, particle ga, then sentence 2. Na-discuss na natin to. Ga dito is but. He is kind, but little big. Ano lang to? Review. So, kare wa shinsetsu desu ka? Chotto uki desu. I have work tomorrow, but I rested last night. Ashita shigoto. Shigoto ga arimasu ga? Fuyu Fuyubi wa yasumimashita. Last night, Fuyubi. Fuyubi. Hi. How about Fuyubi wa this book is interesting but bit long. hon ayun. Hon o umusuroy. Kono, nandito si this. Konohon. Konohon. Konoho. Konohon wa moshiro. Moshiroi desu ga? Ga. Bit long, chotto nagai desu. Long nagai, a bit or a little, chotto. How about I like Japanese, but kanjis is difficult. Nihongo o Watashi, suki desu ka? Tama, suki desu ga? Ga yung gagamitin na but. Suki desu ga? Ano yung kanji is difficult? Kanji ga? Kanji wa, yung difficult, mozukashi desu. Shukashi desu. How about this store is cheap, but the food isn't very tasty. This store, konomesi wa cheap, yasui desu ga? Yasai. Yasai ba yun? Hi, tas not very. Amari, yung oishi, magiging negative man. Oishi konai desu. So, konomesi wa yasumi desu ga? Amari, oishi konai desu. So now, let's proceed the reading. Number 1, minasan, dozo.
Please read. Kokuni. Kokoni. Joshu to. Jo, Namay. Namay. O. Kaite. Kudasai. Hi. Ano yung naintindihan nyo dyan? Saan ba nag-ibasa sensei? Ito, number 1. Ah. Ano naintindihan nyo dyan? Nandyan si Namay, saka si Joshua. Address and name. Joshua. Sabi niya dito, please write your address and name. Here. Kasi nandito si Kokoni. How about number 2? Ano? Shatsuo. Shatsuo. Mete Amuken. Misete. Meside. Kudasai. Misete Kudasai. Okay, ano yung naintindihan niyo? Nandun si shirt. Nandun si Misete. Please, let me see. Pwede ko bang makita yung shirt na yan? Yan yung ibig sabihin niya. Sagot naman ng kausap niya, hi, dozo. Mo, sukoshi, okino. Limasen ka? Mayroon ba kayong a little big na size sa t-shirt? Sagot naman niya, hi, kono shatsu wa ikaga desu ka? Siya. How about this shirt? Ini-introduce niya yung other size ng t-shirt. Now, let's have number 3. Sumimasen ga. Sumimasen ga. Sumasen ga. Kono Kono. kanji no Kanjo. yung mikata Yung o bikata o. Oshite. Oshite. oshite Kudasai. kudasai. Okay, sabi niya, excuse me, how to read this kanji? Sagot niya naman, hi, sorewa, kakitomi, desyo. Yes. Minasan. Hi, sensei. Hi, kakitomi desyo. Sabi niya, ano yung ibig sabihin nun? And I registered mail. Sagot naman dito, atsui desu. Number 4 naman. Atsui desu ne. Madoo. Akimashoka. Sabi niya, mainit daw. So, pwede, shall I open? Di ba yung masho, yan ay yung shall I open the window? Mado window. Sagot naman ng kausap sumimasen. Onegaishimasu. Ito lang ay pang please. Hi, dozo, please. Onegaishimasu. 5. Ikimade. Mukai ni. Ikimashoka. I-pick up mo daw ba siya sa hanggang station? Sagot naman, iye, keko desu. Sabi niya, okay lang, no thanks. Takushi de, ikimasu kara. So, mag-taxi na daw siya. Hi. Number 5 naman. Sako. Sato-san wa Yoko desu Doko ka? desu ka? Nasaan daw si Santos? Sabi niya, ima, kaigishetsu de. Matsumoto Santo. Hanashite imas. Ano yung kaigishetsu? Nasa meeting room daw si Santos. Sino yung kausap niya? Si Matsumoto. Ja, mata, ato de kimas. Sabi niya, babalik na lang daw siya later. Or again, babalik na lang daw siya again. Now, let's have the kaiwa. Okay, magtanong muna ako minsan. Ano daw yung ipinapasulat? Ano yung pinapasulat niya? We have Jozo to namay. Ano yung ibig sabihin? Address and name. Hi, pinapasulat yung address and saka name. Next. Ano naman yung gusto niyang makita? Yung mas malaking size. Shatsu, t-shirt. And then, ano yung word na pinapabasa niya? Yung kanji na word na pinapabasa niya?
Yan Si, ay ano, sorry, wa kakitomi. Kakitomi yung word na pinapabasa niya. Kanji. Hi. Kanji ng kakitomi. Mm. Next. Ano naman yung sasakyan niya papuntang station? Tapos, taxi. Okay, taxi. Next, nasaan naman si Santos? Santos, ano doko desu ka? Meeting sa room. meeting. Okay, meeting room. Sino yung kausap ni Santos doon? Matsumoto-san. Okay, si Matsumoto-san. Mat Hi, arigatou gozaimasu minasan. So now let's have our kaiwa. So, okay, decide mo na kung sino Kaiwa. yung magbabasa as Karina and Untensho. Mag-CR mo na ako. Si Karina and yung driver. Dozo, minasan. Karina. Malalaki din ang Karina. Alili. Karina yung panlalaki. Lalaki yung driver, di ba? Bakit Karina yung pangalan niya? Omi. Si Richard at saka si Aaron dapat. Omi daima. Omi daima de. Omi daima de. onegaishimasu. Onegaishimasu. Hai, hai. Bunot-bunot nila, bunot-bunot. Ako siguro si ano niya. Attention. Attention. Okay, minasan, sinong gusto maging Karina and tsaka yung driver? Untensho. Attention. Ako na lang. Sige, si LJ and Ray. Naka-open mic sila. Wow. Hi. Sige. Kisa ko dira. Ikaw si Karina. Dozo. Sabi yung title is Omida Made Ite Kudasai. Sabi niya, pupunta siya ng Omida. So, sabi ni Karina, Oh my God. Omida Made. Hi. Hi. Ay. Ito. Omida Made. Ay. Oh my God. Orega ishimasu. Nagaishimasu. Sabi niya, please, Orega ishimasu. sa ano daw siya? Sa Omida daw siya magpapahatid. Sagot naman ng Untensho, driver, LJ. Hi. Hi. Karina, Sumimasen. 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 Shinko o Misae. Yan. Megi Megi, Megi e. Muga. Magate. Yung Magate. magarimas, naging magate. Magate. Koda. Magate kudasai. Kudasai. Hi, turn left daw. Turn right, migi. Now, sagot naman ng driver. Hi, migi desu ne. Siya sa right ba? Tinan lang niya, inulit lang niya. Sagot naman ni Karina. Yan ay yes. Ang Tensho, Matsugo desu ka? nasabi niya, straight na ba daw yung ano niya? Musugo desu ka? Straight na ba yung direction? Sagot naman ni Karina. Musugo ite kudasai. Hi. Si Karina ulit. Halayano. Made. Tomete kudasai. Okay. Ano yung Hanaya? Hanaya.
Flower shop. Flower shop. Okay, flower shop. Tas Mai, in front of the flower shop daw siya magpa-stop. Kumite kudasai. Sagot naman ng Untensyo. Hai. Hi. Sen. Sen wabiyaku. Hapyaku. Yung hachi magiging hapyaku. Sen Yendes. yapyaku. Hi, hapyaku yendes. So, ang mahal naman ng plate nila. 1,800 yen. Sagot naman ni Karina. Korede. Korede ba yan? Kuride. Korede. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Hi. Sabi niya kuride, ano niya lang, anong tawag dun? Ano sa Tagalog yung raid? Gidunol ra niya yung plite. Ano? Isa? Gidunol niya yung plite. Kuride Inabot. onegaishimasu. Inabot lang, inabot. Inabot niya lang yung pamasahe niya. Kaya sabi niya, kuride onegaishimasu. Sagot naman ni Ontensyo. Tagalog, no? Oo, mahirap to talaga matagalog. Sagot naman ng San- Ontensyo. Sen yakuyen. Okay. San Sen pen. ni Yakuyen. Yakuyen no. Atsuride. Ano yan? Atsurides. Atsurides. Arigato Arigato gozaimasu. Hi. Sabi niya dito, ito yung sukle, change. And then, atsuride, sa corner lang. Please turn sa corner. Arigato gozaimasu. Nag-thank you na siya. And arigato gozaimasu, Ray Santo, LJ-san. Now, let's have John and Richard before tayo mag-break. Hi, Richard. Ikaw si Karina, si Untensyo, si John. John? Sino ako dyan kasi? Wala si John. Si Ray na lang. Ray, ikaw na lang yung Untensyo. Kasi Ako sa... Richard yung Karina. Karina. Dozo. Karina, Richard san. Ay, Joven. Nandito pa si Joven. Joven san? Ikaw si Unten. Dozo, Richard. Umida. Hi. Umida. Ode. Umida. Anime. Onigaishimasu. Onegaishimasu. Sagot naman ni Untensyo. Wala si Joven. Sige, Ray. Dozo, Ray. Ay, ako, Sensei? Hi, ikaw na lang si Untensyo, yung driver. Hi. Ako na, Sensei. Makabasa na. Sige, Dozo, Joven. Ikaw si Untensyo. Siya na lang. Hi, siya na lang, Ray. Hi. Okay. Karina. Hi. Sumimas din. Ano si Shingo. Duno. Shingo. Medyo Magade. Magate kudasai. Hi. Untensyo. Migi desu ne. Karina. Iye. Hi. Yung iye, yun yung no. Yung ito yes. Ay. Tapos Untensyo ulit. Masasana ba yun? Masugo desne. Masugo desu ka. Masugo. Ite. Kudasai. Oh, hindi. Hi. Yan pala. Ito yung sa'yo Ibabaw. content. Hi. Dozo. Hi. Sige. Masugo. Masugo desu ka. Masugo desu ka. Karina. Masugo. Ite. Ite.
Kudasai. Hi. Te Karina kudasai. ulit. Ite. Ano? Ano Hanaya? Karina? Richard? Hanayo. Hanayo no. May Oy, de. may de. Tomo de. Te kudasai. Ontensyo. Ay, Ichisen? Pwede lang yung sen Yo, na lang. Sen. yo, Hapyaku. Sin, yo, Hapiako, Hapiakuen, Des. Sagot naman ni Karina. Gori de. Gori de. Kona. Onigay. Onigay shimasu. Sagot naman ng ontensyo. Sansen, Ha, Sansen. Sansen, Si, San, Yako, Ni Yaku. Yako. Yen no. Utsuri, Des. Surides. Arigato, Gozaimasu. Hi. Arigato, Arigato Gozaimasu. gozaimasu. Richard Santo. Joven-san. Nag-chat ka pala, Joven, no? Oo. Ulan-ulan kasi dito eh. So now, you can now take your second break before tayo mag-renshu. Dozo minasan. Hi, arigato gozaimasu. Minasan. Wait, inom muna akong tubig ha. Minasan. So the pattern is takudasai. For example, yung first picture is passport. Kudasai. Paso poto o misete kudasai. Hala, nawala na sila. Mag-screenshot ako. Para makita sa Pasaport. para makita sa group chat na nawala na yung iba. Ko muna send ko muna minasan. Pasaport. Tatlo na lang kayo. Pasaputo. O, tas yung Pasaputo. yung gusto niyang makita yung passport, 'di ba? May mas nagiging mesete kodasai. Now how about see ito, please open your bag. Kaban o Kaban o. Misete kudasai. okay, akite kodasai. Number 2, please. Ito ay shiryo, yung mga documents. Mag-send daw na mga documents. So, shiroi o dashete kodasai. How about dito? Mag-stop daw dito yung car. Kuruma o Kuruma o. tomete kodasai. Tomete kodasai. Ito, mag-write ng report. Ano yung mag-write ng report? Ripoto o
Aripoto o Ano yung right? Kakimas. Magiging kakimas. Kak kak kakite. kaite. Kaite kudasai. Hi, kaite kudasai. So now, please read me. Nasa number 1. Aban o O okite kudasai. Number 2. Shurai o shurai ben. Shurai Shiro, yan ay mga documents. shurai o daishite kudasai. Hi. Next, number 3. Kuruma o tomote Tomote kudasai. Tomete kudasai. Number 4. Aripoto o Totoo. kaite kudasai. Hi, arigatou gozaimasu. Now let's have here. Chotto tetsudaimasu. Siya, please help. Help daw siya. So, ang gagawin lang, sumimasen ga, chotto tetsudate kudasai. You would just need to add kudasai. Ibig sabihin, excuse me, can you help me? Please help me. So, number 1, aircon o tsukimasu. Please on the aircon. So, paano natin sabihin yan? Sumimasen. Sumimasen. Aircon o ano pa natin gawin? Form C, Iapon o tsuki. sokete kudasai. Okay, tsukete kudasai. Number 2, dowa o shimemasu. Please close the door. Dowa o Yung pattern muna na sumimasen ga. sumimasen ka. Dowa. Dowa o Yung close, shimimasu. magiging Shimite. shimite. Okay, very good. Shimite Shimite kudasai. kudasai. Hi. Next, number 3. Mo, suposhi. Sumimasen. Suposhi. Sumimasen, tama. Sumimasen. Sumimasen ga. Mo. Mo. Sumimasen ga. Sumimasen ga. Hi, excuse me yan. Sumimasen ga. Sumimasen ga. Mo. Suposhi. Mosokoshi. Yokuri. Yokori. Ano yung verb ni Hanashima. Ano yung verb ni hanashimasu? Hanate. I mean, te form. Hanashite. Haite. Very good. Hanashite. Haite. Hanashite. Hanashite Hanashite kudasai. kudasai. Sabi niya, please speak a little lower. Slower. Not lower, slower. Number 4, Shashin Omo, Ichimai torimasu. Please, ano pa daw, take one more photos. So, paano din sabihin? Sumimasen ga. Sumimasen ga. Shinshin. Shashin o Yashin o. Mo. Ichimai. Chimay. Torite. Kudasai. Hindi siya maging torite. Group 1 siya. Tote. Ichirite. Okay, very good. Tote. Tote. Kudasai. So now, basahin natin ulit. Number 1. Number 1. Eiyakon. Ay, sorry. Sumimasen ga. Number 1. Iyakon o. Tsukete kudasai. Number 2. Sumimasen ga. Dowa. Door. Dowa o. Shimete kudasai. Number 3. Sumimasen ga. Mosugashi. Mosugashi. Ya. Yokori hanashimashite kudasai. Hi, arigatou gozaimasu. Ay, meron pa pala. Number 4. Sumimasen ga. Yashin o. Moinichi. Ichimai. Mo ichimai. Mochimoy. Bakit may yung suffix? Kasi Mo flat yung... ichimai. Okay, sorry. Tote. Tote kudasai.
Okay, Oo, sabi niya one Lotte. picture pa daw. Lotte kudasai. May yung suffix kasi yung picture is Lotte flat. kudasai. For the flat things, minasan, di ba, may yung suffix na idudugtong. So now let's have here, medyo blur siya. Blur talaga, hindi medyo. Sumado, akimas, yung gagawin lang ay yung pattern na mashoka. Yan ay, sabi niya dito, shall I open the window? Sagot na dito is sokoshi. So sokoshi, akite kudasai. How are we going to answer number 1? Kore o kopi shite. Kopi, yung shimas magiging kopi mashoka. Sagot niya ay gomai. Ito gomai. Kopi shite kudasai. Tinatanong niya kasi kung shall I copy this? Yung nasa open and close parentheses, yun yung sagot. 5 copies lang daw. So, gomai, copy shite. Dasai. Bakit may yung Yan. suffix Kone, kasi kone o. Ayan si. flat kore. Kasi flat yung papers. Kaya may yung suffix. Okay. Go, 5. 5 copies. Oh, Number 2 naman, ripoto o okurimas. Magiging ripoto o okurimasyo ka. yung Sagot photo. niya is sogo okote kudasai. Yes, you can send the reports. Number 3, takoshi o yobimasu. Ano yung sagot niya is niday. 2 taxi. So, sagot natin, takoshi o yobimasyo ka. Again, yung pattern minasan is masyoka. Diba sa discussion natin, yan ay to. Ano yung sagot natin sa masyoka? Shall I? Nag-offer ka ng help. Sagot naman is niday. 2 taxi, niday yon. Yung yobimas, kasi group 2, kaya naging yonde. Yonde kudasai. Number 4, ashita mo kimasu. Sagot natin is sanju. Ay, so, hindi sanju. Sanju. Juji kite kudasai. So, dadating daw siya sa tomorrow. 10 o'clock. So, sinong gusto maging mag-question and answer? Tanong si Ray, sagot naman si Richard. Sige daw, so number 1. Ray, Kori o. Ako, taga-question ko? Ay, taga-question. Ito yung sagot, Kori Richard. o. Ayan, sige na. Kori o. Sige na katakan na. Kopi shimashoka. Copy. Kopi. Yung Copy. mag-photocopy. Copy. Masyoka. Sagot, gomai. Gumay. Kopi. Gumay. Kopi shite kudasai. Number 2, Yung katakana sensei. ripoto. Repoto o. Okari. Uke pare syo. Okorimasyoka. Okorimasyoka. So, sugokote kudasai. Number 3, takoshi, taxi. Takoshi o yobemasyo ka. Richard? Hi.
Hi, Richardson, Hi. Takushi o. Diba? Ako. Hi. Ni, Nida. Ito yung sa'yo, Niday. Richardson. Ay, sagot ka pala nung hi. Niday Gomez. Hi. Hi. Nidayon. Nidayon des. Nidayon te. Yonde Dasay. Kodasai. Dasay. Sagot naman ni, ay, number 4 na, Ray. Sensei. Number Oh, 4. number Number 4 4. na. Hi. Okay. Ashta. Yeah. Ashta Mokima. Mokimashoka. Hi. 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 Yo. Sushi. Jushi. Sushine. Juji ni Sushineke. Jujini. Kite. Jujini. Kite kudasai. Hi. Arigatou Kite gozaimasu. kudasai. Now let's have here the Denki o Kishimasu. Denki o Kishimasho ka? Onegai shimasu. Thank you. Pag tetsudaimasu naman, tetsudaimasho ka? Shall I help you? Sabi niya, iye. Iye kekko desu. Pag iye naman, kekko desu yung answer. Pag onegai shimasu. So let's answer number 1. Chizo o kakimasu. So, susulatin niya ba daw yung map? Sagot naman natin is So yung answer is kaite kudasai. Pwede rin si onegai shimasu. So nilagyan ko siya ng Shizo o kakimasho ka? Kaite kudasai. Number 2, nimotsu o mochimasu. Shall I hold your parcel? Nimotsu is parcel or luggage. So, yung gagamitin natin yung pattern na mashoka. Shall I? So, nimotsu o mochimasho ka? Sagot is iye, daijobu desu, or kiko desu. Again, si daijobu desu, yan ay it's okay. Or ito, pwede rin si kiko desu. Number 3, eyako no tsukimasu. So, i-on daw yung aircon. Eyako no tsukimasho ka? Sabi niya iye. Pag iye, keko desu, or daijobu desu. Number 4, Daijobu ekimade mukai ni ikimasho ka? Sagot niya is So, shall I pick up you to the airport? Sagot niya is So, yes, dozu, or kite kudasai. So, the same lang yung pattern natin siya sa mashoka. So, now let's proceed here. Ito naman is Looks another. ko ibalik sensei. Ako yung screenshot sensei. Teka ha, mag-screenshot din ako nito. Sige, dozo Ray. Yung isi-screenshot ko minasan is yung mga rensho na lang para may mabasa-basa kayo. Okay na sensei. Arigatou gozaimasu. And also for the attendance, yung pag-screenshot ko minasan kasi marami nang mawawala nawala ba? Bakit nakuanta sensei? So here, ima tegami o kaite imasu. I am now writing a letter. So we are using the te form then imas. Yung na-discuss natin kanina, yung ing form na verb. Ibig sabihin, ongoing yung action mo. So, nagsusulat daw siya ng letter. Let's try naman si number 1. Tumatawag. Denwa. Denwa o. Yan yung to call, kakimas. Magiging? Kakite. Okay, kakite. Kakite imas. Ay, wala nang imas. Tama, May imas kakite. pa ba? Tama, may imas. Yan yung pattern na ing. Ibig sabihin, tumatawag daw siya ngayon. Ay, hindi po lang ngayon. Siya ay tumatawag. So, ongoing yung action niya. Kaya nandito si te form, then imas. How about si number 2? Kohe. Kohi. Kohe. O. Kohi o. Ano yung umiinom? Norimas.
Nomemas. Nomimas. Tama. So, paano natin siya gawing te form si nomemas? Note. Nomite. Hindi, group 2. Note. Nonde. Numite. Nonde. 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 Para nonde. Nonde. Nonde imas. Imas. So, Nonde. kohi o Inunde imas. nonde imas. Number 3 naman, sumasayaw. Odon. Odote Odon. imas. Odorimas Odonde. naging odote imas. Tondo imas. Group 1. Number 2. Tabako o suimas. Ano yung suimas? Anong group si suimas? Yan. E. Smoke. So, group 1. Tabako o sute imas. Tabako o sute imas. Hay. Yung to smoke, suwarimas. Suwar. Ano? Suete. Suete imas. Suwar. Suwate Una? man to minasan. Oy, hindi na wrong spelling ako dito. Suwate yan has, di yan sute. Suwate. Suwarimas kasi yung to smoke. Suwarimas. So, now please Okay. read. Ayun, ano yung answer nyo number 1? Ay, basahin na lang. Sige, dozo. Para mas Let's start Denwa with o. Ray. Sige, dozo, Ray. Denwa o. Kaite. Kakite. Imas. Number 2. Kohe o. Kohi Namite o imas. nonde. Nomemas, naging nonde. Nonde. Pala nonde. Oh, nonde. Nonde imas. Number 3. Odote imas. Hi. Number 4. Number Tabako o. Ray. Sote imas. Tabako o sote imas. Arigatou gozaimasu. Right now, let's have Richard. Number 1, sensei. Richard. Hello, sensei. Number 1. Denwa o. Denwa. Kaite. Imas. Number 2. Number No. 2. Kohi. Kohi o Tomo. Non po. Imas. Number number 3. 3. Odo. Odote imas. Odote. Odote imas. 4. 4. Number 4. Tabako. Tabako. Tabako o. Sute imas. Sute imas. Arigatou gozaimasu. Richard. Now, Joven. Hi, sensei. Dojo Joven-san. Number 1. Denwa o kakite imas. 2. Kohe o nonde imas. Number 3. Odote imas. 4. Tabako o sute imas. Hi, arigatou gozaimasu, Joven. Now, let's have this one. Ito naman is, silid ko muna yung sulat ko. Screenshot ko to, minasan. I-analyze, i-try analyze, minasan.
Mirasan. Ano to? Okay, so Sabi. Yamada-san wa nani o shitemasu ka? Ano daw yung ginagawa ngayon ni Yamada? So, nasan dito si Yamada? Ito si Yamada, Dami. minasan. Kasi, Naglalaro siya with ng bata. So, yung gagawin natin, kodomo to. Kodomo is child, particle to, with asunde, yung asubimas na to play, naging asunde, group 2. So, asunde emas. How about si Mira-san? Hanapin si Mira-san. Asa naman si Mira-san? Ito si Mira-san. Anong ginawa ni Miss Mira-san? Nakipag-usap. The answer, Mira-san wa Tsumito Santo. Sino yung kausap niya? Si Tsumito. Yung Hanashimas, napagaw. Hanashimas, magiging Ano? Hanashi, Hanashite imas. Yan yung answer sa number 1. Mira-san wa Tsumito Santo, Hanashite imas. Nag-uusap si Mira-san tsaka si Tsumito. Teka muna, minsan nainom muna ako ng tubig. I-try nyo hanapin nyo si Wan-san. Dozo. parang Mira-san, nahanap niya ay na si... sensei. Hi, nasan si Wan? Anong Basa ginagawa ng ni Wan? newspaper. Okay. Newspaper pero yung nagamit ko dito is libro. So, Wan-san wa, Ang kanwa. Wansanwa. ano yung libro? On. Yung On. to read. Ano yung to read? Ano? Anong verb yung to read. read? Mimas. Mimas. Yomemas. Ay, mimas. Yomemas? Anong group si Yomemas? Yumi. Yude. Yonde. Yumi. Group 2. So, Yonde. yonde. Ito. Yonde imas. Pakibasa minasan. Wan-san wa. One sanwa. On o. Wansanwa, Yumi on ma. o, Yonde. yonde emas. Okay. Now, Mas. let's find Karina. Asa naman si Karina? Ayun, Hanap. nagpapchismis. Ha? Painting. Nag-paint. Ito yung may Yan. pangalan. Nag-painting. Nag-painting si Karina. So, Okay. Karina-san, yung painting, tas yung to write, kakimas. Anong mangyayari kay kakimas? Paano siya gawing teflon? Kakite. Kaite. Kaite. Eh, Kaite. Kasi kiite Pandi group wala. 3. Kite, kaki, Kaite. kaki. Kaite imas. Okay, Kakimas yung to write. Pero pag ginawang form, kaite. Kasi Kaite. i-delete si ki, then i-add si ite. So please read number 3. Mirasan. Karina. Wa. Karina-san Karina Sanwa. Kaite.
Kaite. Kaite imasu. How about si Santos? Nasaan si Santos? Si Santos, Susan. Ayun, nakahiga. Nakahiga. So, paano sabihin yan? Natutulog si Santos. Santos, Susan, wa? Ano yung to sleep? Nemas. Si Nemas, Ano yun? regular lang, Nemas. Regular lang si Nemas, nitte imas. Te lang yung idudugtong. Nitte imas. Please read. Santo Susan. O. Santo Susan wa. Santos, Susan, wa? Nima. Nitte. Nete imasu. Nite imasu. Okay, arigatou gozaimasu. So, sino gusto mag-try mag-answer? Number 1. Or magbasa. Papabasa, Sensei. Okay, magbasa ka lang, Ray. Sige daw, Ray. Number 1. Sige na ito, ah. May katakana. Ano? Isa ka na sa si Werasan. Mirasan. Tama, Mirasan. Werasan wa. Kasi ka na isa, oh. Asa na sila katakana, Sensei? Hmm? Mirasan Wala wa. na. Sumito santo. Chumito Santo. Hanashite imasu. Hi. Number 2. Ayan. 1. Karasan no. Wansan. San wa. Wansan wa. Karit. Wansan wa, ano? Karite. Ano yan? Karisan wa? Ito. San Karisan wa. wa? Ito yung number 2. Ay, Hon. number 3 mali ako ibasa di ay. Hi. Wansan wa. Hon o. Yonde imas. Okay, yonde imasu. Karisan wa. O. Kaite imas. O kaite imasu. Hi. Number 4. O. Kaite imas. Ano yan? Sino yan? Santoso san wa. Santo Susanwa. Yung to sleep. Ni, nito, Nitte. nite imas. Nite Okay, imas. nitte imasu. Arigatou gozaimasu. Ray, now let's have Richard. Magbasa Richard or mag-answer ka? Basa lang muna, Sensei. Hirap. Hi, sige dozo. Number 1. Number 1. Mirasan wa. Shome. Sumito. Sumicho? Sumito. Sumito. Santo. Sumito Shento. San. Sumito san. Sumisho Shento. Sumito Santo. Hanashite Hanashite imasu. imasu. Number 2. Hanashite imasu. To. Number 2, si Wansan. Mira. Wansan wa. Hon On o. Yonde imasu. Hi. Number 3. Hon o yonde shimasu. Yonde imasu. Hon o. Yonde imasu. Number 3. Karina.
Karina san wa Karina. Wa. Karina Sanwa. e o Ewa. Ewa. e o Ay, eo. 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 Kaite imas. Eo kaite kaite imas. emas. Number 4. Tapos, San, Santoso-san wa nete imas. Nete imas. Hi, arigatou gozaimasu. Richard-san now. Joven. Santoso-san wa nete imas. Hi. Joven-san. Ay, sensei. Hi, dozo Joven. Magbasa or Mira-san mag-answer? wa Sumito-san. Sumito-san Oh, to. basa lang sensei. Hi, sige dozo. Sumito-san to. Joven? Delay ka sensei. Mira-san wa Sumito-san to Hanashite. hanashi te imasu. Number 2. Hanashi te imasu. Number 2, mansan wa. Wala sensei. Putol-putol. Naririnig kita. Joven-san. Wansan. Dalag talaga. Joven-san. Lag ako sa inyo, Richard. Oo, sensei, Putol-putol. putol-putol. Teka ha. Si yung wife. Di ko alam kung baka yung data ko rin sensei. Ito, lag. Putol-putol pa rin. Kasi Putol-putol pa rin, Richard-san. okay na sensei. Si Okay. Joven na lang. Wala. Si Joven yung nawala. Joven-san. Nawala. So, Okay na ano sensei. muna Okay. tayo? Mag-memorize ng mga vocabularies. Ano yung to sleep? Naawi yata yung signal. Nemas. Yung to sleep, nemas. Ano yung to read, Richardson? To read is yomemas. To write, hakimas. To speak, hanashimas. To play, asubimas. To do, shimas. Libro, hon,